My dear students, how are you? I hope you are hale and hearty by the grace of Almighty. I am not bad at all. You know, our studies are being greatly hampered due to COVID-19, better known as coronavirus. To make up the loss in education sector, the government has taken the decision to start online class. That's why we, the teachers of Mohila College, have also taken the decision to start our class from today. However, students, come to the main point. You know, in first year I completed your first paper and I also gave you a suggestion for your year change exam. So I think that you should not have any problem in first paper. That's why I have taken the decision to start your class on second paper. Do you understand me? So students, before going to start our discussion on second paper, I think it is mandatory for all students to have a clear conception about your syllabus, right? In your second paper, there are two parts. Number one, grammar part. Number two, freehand writing. Students, in your grammar part, there are 12 grammar items. I repeat, in your grammar parts, there are 12 grammar items and each item carries 5 marks. So 12 into 5 equal to 60 marks. You will have to face 60 marks grammar in your second paper. Students, among these 12 items of grammar, 3 grammar items are very, very new. I repeat, 3 grammar items are very, very new because you did not get these 3 grammar items in your previous syllabus. Okay? Students, as a teacher of English, it is my mandatory duty to deliver my lecture in English. But unfortunately, if I deliver my lecture in English, most of the students will not be able to understand my lecture. So my class will become totally fruitless. So to clear my lecture to all students, I will try my level best to use both English and Bengali so that all students can understand my lecture. Okay? So students, I told you before, we have 12 items of grammar. And among these 12 items of grammar, 3 items are new. And today, from these 3 new items, I am going to start one, and it is question number 3. And our topic is special uses of words and phrases. That means today I am going to start your question number 3, special uses of words and phrases. In question number 3, you will be given a box. In question number 3, you will be given a box, and in the box you will be given 10 words or phrases like was born, let alone, as soon as, what if, as if, have to, had better, would rather, what is it like, what does look like. And under the box you will be given 10 sentences. I repeat, under the box you will be given 10 sentences and you have to fill up the 10 sentences taking words from the box. তোমাদেরকে পরীক্ষায় এরকম একটা বক্স দেওয়া থাকবে কোশ্চেন নম্বর 3 এ, এর নিচে থাকবে 10টা বাক্য। তোমাকে এই বাক্যগুলোকে পূরণ করতে হবে উপরে থেকে শব্দ নিয়ে। 10টা হচ্ছে 5 নাম্বার। ওকে? So students, now let us start our first point, use of was born. Use of was born. Today we are talking about question number 3 and the first point is was born, use of was born. Let me give an example. Abbas Ali is a student of Degree College. Degree College. He dash in Dhubaura. Students, you notice on the board I have written 2 sentences. One is Abbas Ali is a student of Degree College, another is he dashed in Dhubaura. These 2 sentences together are called a context. These 2 sentences together are called context. You have to fill up the gap according to the meaning of the context. তোমাকে এই বাক্যে দুটার অর্থ অনুসারে বাক্যটা কি করতে হবে? পূরণ করতে হবে। সুতরাং according to your NCTB's textbook,
According to the textbook approved by NCTB, here is written to talk about someone's coming into this world. To talk about someone's coming into this world at birth, we generally use the passive expression in present tense is born, are born, and in the past tense was born and were born. সাধারণত তোমার এই বই অনুসারে বলা আছে আমরা সাধারণত জন্ম গ্রহণ করা অর্থে ইজ বর্ন, আর বর্ন, ওয়াজ বর্ন বা ওয়ার বর্ন ব্যবহার করে থাকি। বাট টু মেক মাই ক্লিয়ার আনসার to make my lecture clear to all students, I will try my level best to use my own technique. If in the first sentence it has been mentioned anybody's name, if in the first sentence it has been mentioned, it is mentioned the name of a person, and in the second sentence after the gap, and in the second sentence after the gap, if it is mentioned in a date, in a year, or any place. I repeat, if in the first sentence it has been mentioned the name of a person, here I have mentioned the name of Abbas Ali. Abbas Ali is a person. And in the second sentence, after the gap, if it is mentioned in a date, in a year, or in a place, students, you will have to use was born in that sentence. In that sentence, you will have to use was born. Students, যদি প্রথম বাক্যে কোনো ব্যক্তির নাম, প্রথম বাক্যে যদি কার নাম, কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকে এবং শূন্যস্থানের পরের বাক্যে যদি কোনো তারিখ, কোনো সন বা কোনো জায়গা উল্লেখ থাকে, তোমাকে ওই বাক্যে কি ওয়াজ বর্ন ব্যবহার করতে হবে। ক্লিয়ার? ইফ, আই রিপিট, if in the first sentence it has been mentioned the name of a person, and in the second sentence after the gap, if it is mentioned in a particular date, particular year, or particular place, in that sentence you will have to use was born. Let me give another example. Mr. Rubel is a teacher of Mohila College. Mohila College. He died in 1981. So students, I mentioned before, if in the first sentence mention somebody's name, in the first sentence the person is Mr. Rubel. Mr. Rubel is the person in the first sentence. And in the second sentence, if after the gap it is mentioned in a date, in a year, or in a particular place, in that sentence you have to use was born. So according to my rule, you can use here was born. Was born. Students, in the examination, you need not write to the whole sentence, but you have to write only the answer. Like this, in question number A, the answer will be was born. Clear? So students, according to your textbook, to talk about someone's coming into this world, we generally use was born. We generally use was born. But according to me, if in the first sentence it is mentioned anybody's name, and in the second sentence after the gap it is mentioned in a date, in a place, or in a year, in that sentence you have to use was born. I think it is clear to all. I think it is clear to all. So students, come to the next point. Use of let alone. Use of let alone. Its Bengali meaning is to durer kotha ba proshnoi ashe na. Its Bengali meaning is to durer kotha ba proshnoi ashe na. We generally use let alone to express two negative statements. In the first sentence we talk about one negative statement, then we use let alone to emphasize the second negative statement is much more stronger than the first one. This is the definition of your textbook.
Students, let me give an example. Katrina is a poor girl. Katrina is a poor girl. Katrina is a poor girl. She cannot buy a cell phone, dash a laptop. Dash a laptop. সুতরাং তুমি দেখো এখানে আমি দুটো বাক্য লিখেছি। ক্যাটরিনা ইজ এ পোর গার্ল একটা বাক্য, শি ক্যান নট বাই এ সেল ফোন ড্যাশ এ ল্যাপটপ। এখন এই বাক্যটা যারা দুর্বল ছাত্র তাদের জন্য আমি ব্যবহার করছি। যদি তুমি দেখবা যদি শূন্য স্থানের লেটলন সবসময় বসবে নেগেটিভ বাক্যে, এক নম্বর শর্ত, লেটলন সবসময় বসবে কোন বাক্যে? নেগেটিভ বাক্যে। উই অলওয়েজ ইউজ লেটলন ইন নেগেটিভ সেন্টেন্স। তো সবসময় বসবে কোন বাক্যে? নেগেটিভ বাক্যে। যারা দুর্বল ছিল তারা বোঝার চেষ্টা করো, যদি শূন্য স্থানের আগের বাক্যটা যদি নেগেটিভ হয়, শূন্য স্থানের আগের বাক্যটা যদি কি হয়? নেগেটিভ হয়, তাহলেই তুমি বুঝবে ওই বাক্যে আমরা কি ব্যবহার করব? লেটলন। আবার বলছি, শূন্য স্থানের আগে দা কমা, কমা নাও থাকতে পারে, কমা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। এক নম্বর শর্ত হলো বাক্যটা অবশ্যই কি বাক্য হবে? নেগেটিভ হবে। দ্য স্টেটমেন্ট উইল অলওয়েজ বি নেগেটিভ। দ্য স্টেটমেন্ট উইল অলওয়েজ বি নেগেটিভ। শূন্য স্থানের আগে যদি কমা থাকে, যারা দুর্বল ছিল তার জন্য বলছি, শূন্য স্থানের আগে যদি কমা থাকে আর কমার আগের অংশটা যদি কি হয়? নেগেটিভ হয়, তাহলে আমরা ওই বাক্যে কি ব্যবহার করব? লেট অ্যালোন। আর যদি বাংলা বুঝো, ক্যাটরিনা ইজ এ পোর গার্ল, ক্যাটরিনা একটা গরিব মেয়ে, শি ক্যান নট বাই এ সেল ফোন, সে একটা সেল ফোনই কিনতে পারে না, লেট অ্যালোন এ ল্যাপটপ, একটা ল্যাপটপ তো কি দূরের কথা বা প্রশ্নই আসে না। দ্য আনসার উইল বি লেট অ্যালোন। Students, let me give another example. He can't speak Bangla well, dash English. লোক, এই বাক্যে আমি শূন্যস্থান আগে কি ব্যবহার করেছি? কমা। আর কমার আগের বাক্যটা যদি কি হয়? নেগেটিভ হয়। যদি শূন্যস্থানের আগের বাক্যটা যদি কি হয়? নেগেটিভ হয়, তাহলে আমরা ওই বাক্যের সাথে কি ব্যবহার করব? লেট অ্যালোন। So students, I think these two items are clear to you. You know, as it is an online class, so I think that's all for today. See you again in my next class. Till then, Allah Hafiz.